And thank you, Alessandro. Wanted to give you a chance to share with everyone what you've created to support your fellow Italians and how we got involved. Grazie Alessandro, volevo dare l'occasione di condividere quello che hai, in questo caso io ho creato, per quello che sta accadendo in questo momento. Italia mindfulness.it. Can you mute everyone? Is that something Yeah, I just did. Yeah. Okay. So do you want to take a moment and share how this happened? Yeah. Qualche piccola questione tecnica, ho appena chiuso i microfoni di tutti, di modo che non ci siano interferenze, perché appunto altrimenti finite nel video. E poi naturalmente li riapriamo appena finita la pratica. Would you like to do you want say me it to in translate it? Sorry. I was saying I just closed mute everyone microphone just to make sure it's easier to follow Sara and meditation. Okay, great. Well, before we get started, I thought it would be nice for everyone to put in the chat box, because it would take too long for everyone to say this out loud. Let's everyone just share in the chat box with everyone the city and country where you are right now. I think it would be nice. Prima che iniziamo volevo chiedervi se è possibile di scrivere nella chat città e nazione dalla quale venite, così abbiamo un po' un'idea della provenienza. It's really wonderful to see. Davvero meraviglioso vederlo. So again, welcome everyone. I'm going to give you a quick overview of the practice that we'll get started here in a moment. For this practice, we're going to begin with 5 minutes of focusing on the breath. Benvenuti a tutti, volevo darvi un breve overview, un breve riassunto della pratica che faremo. Inizieremo con 5 minuti di pratica sul respiro. And after we settle the mind, we will start with a self-compassion practice. And this is a practice that was created by Kristen Neff, the researcher out of the University of Texas at Austin. E dopo aver raccolto, concentrato un po' la mente, faremo una pratica di self-compassion, che è quella pratica che fu creata da Christine Neff e Christopher Gerber all'Università di Houston in Texas. For this practice, I'll be inviting you to think of something that's creating stress for you right now. And if at any moment during the practice you feel like it's too much for you, feel free to open your eyes or just return to the breath. Please take care of yourself. Nella pratica farò la proposta, darò l'indicazione di pensare ad una situazione che in questo momento per la vostra vita è stressante. Però naturalmente se in qualsiasi momento dovesse essere un po' troppo, vi prego di sentirvi liberi di riaprire gli occhi o lasciare andare la pratica. L'importante è che ciascuno si prenda cura di se stesso. Great. And also, if at any point the internet fails us and things shut down, which Alessandro has warned me that's been happening in Italy, please just hop back on and we'll get restarted as soon as we can. E se in qualche momento dovessero esserci problemi con la connessione, e questo soprattutto per i connazionali in Italia, che un po' in tutta la penisola in questo momento internet va su e giù, vi prego di rimanere ancora nel meeting, prima o poi tanto riemergiamo e torniamo con voi. Cool. And because we have right now 73 people from across the world, I saw folks in the UK, Italy, all over the United States,
it's too many people for us each to do a check-in before we get started. Siccome siamo in 73 nel meeting, molti dall'Italia e altri dagli Stati Uniti o altri posti, siamo un po' troppi per fare un check-in, per insomma dare la parola a tutti per chiedervi come vanno le cose. So what we're going to do instead is, if you feel comfortable, I invite you to show us with your fingers how you're feeling on a scale of 1 to 10. So 1 is I feel horrible, the worst I've ever felt in my life. And 10 is I feel the best I've ever felt in my life. And if you want to put it on the chat, you can do that if you don't have your screen in front of you. And if you don't want to do this at all, that's okay too. So please, just so that we can get a gist of how people are feeling right now, you can show on the camera with your fingers how you're feeling. E quindi anziché fare una domanda esplicita a tutti, la proposta è di fare un gesto con le dita che possa indicare in una scala da 1 a 10, dove 0 è il momento peggiore della vostra vita e 10 è il momento diciamo, emotivamente migliore, come vi sentite in questo momento. In alternativa potete anche scriverlo in chat se volete, o semplicemente anche sentirsi liberi di non fare né l'uno né l'altra, naturalmente. Okay, so let's get started. Ok, cominciamo. So let's begin by first finding a grounded position by placing your feet on the ground or feeling your seat on the floor or on the cushion. Troviamo una posizione che sia ben radicata, questo può essere o sentire bene la sensazione dei piedi sul pavimento o l'appoggio del corpo sul cuscino. Finding a nice upright spine and either closing your eyes or casting your gaze down and focusing your eyes. Mettendo la schiena in una posizione eretta, distesa, e poi anche o chiudendo gli occhi o magari se vi va di lasciarli aperti, lasciando lo sguardo in basso a terra poco davanti a voi. I invite you to take 3 deep cleansing breaths. And when you inhale, inhaling your lungs full to capacity and exhaling all of it out. Vi invito a fare 3 respiri pieni che possano purificarci. In un certo senso è quando inspiriamo riempendo tutti i polmoni fino al pieno della loro capacità e poi espirando, lasciando andare tutto. Relaxing your forehead, your eyes, your jaw, your whole face. Rilassando la fronte, gli occhi, la mascella, tutto il viso. Softening your shoulders, your neck, your whole body. Ammorbidendo e rilassando le spalle, il collo, tutto il corpo. And allowing the mind to settle with this peaceful experience of breathing in and breathing out. Lasciando che la mente possa raccogliersi sulla sensazione pacifica di inspirare ed espirare. I invite you to focus on your breath, either noticing the feeling of the air as it moves in and out of your nostrils. Vi invito
a portare l'attenzione sul respiro, ad esempio focalizzando la sensazione dell'aria che scorre dentro e fuori nella zona delle narici. Or paying attention to your chest or belly rising and falling. Oppure portando l'attenzione alla sensazione del torace o della pancia che salgono e che scendono. Allowing the breath to be your anchor. Lasciando che il respiro possa essere l'ancora. And when you notice your mind wandering, which it will, return your attention to your breath. E quando notate che la mente divaga, cosa che farà, riportatela verso il respiro. Your mind has wandered, gently bring it back to the breath. Se la mente si è distratta, riportiamola gentilmente al respiro. Again, returning your mind to your breath. Ancora una volta riaccompagnando la mente al respiro. And now I invite you to think of something that's creating stress for you right now. Ora vi invito a pensare a qualcosa che in questo momento vi sta creando stress, in questo momento della vita. You might be worried about your own health, family members, friends, our world. Magari c'è preoccupazione per la vostra salute personale, quella di amici o membri della famiglia o in genere per tutto il mondo. And now I invite you to notice what sensations you can feel as you're thinking of this stress. E ora vi invito a notare quali sensazioni ci sono nel corpo mentre pensate a questa cosa stressante, a
questo stress. What do you notice? Tension, tightness? Cosa notate? Magari tensione o contrazione? See if you can tune into the sensation without judgment, just observing. Proviamo a collegarci, a sintonizzarci con la sensazione senza giudicarla, soltanto osservandola. And now I invite you to take one hand and place it on your heart area. And take Ora your vi, other hand and place it on top. ora vi invito a prendere una mano e portarla sulla zona del cuore, poi prendere l'altra mano e portarla su quest'ultima, insomma mettere una mano sopra l'altra nella zona del cuore. And take a few deep breaths. E fare qualche respiro profondo. Try to breathe in compassion to those tense or tight areas. Provando a inalare compassione verso queste aree tese o contratte. And see if you can pay attention to the feeling of your hands on your chest. Provando a portare l'attenzione alla sensazione fisica delle mani sul torace, Allowing your hands to soothe you and comfort you. lasciando che le mani possano dare conforto, consolare. Perhaps there's another area on the body that might be comforted by your soothing touch. O forse c'è un'altra zona, un'altra area del corpo che potrebbe ricevere conforto dal contatto. Maybe placing your hands on your face or giving yourself a hug. Magari mettendo le mani sul viso, oppure concedendoci, dandoci un abbraccio, Or holding your own hand. oppure tenendosi per mano, tenendo la stessa mano. I invite you to find a position that allows you to feel most comforted. Vi invito a trovare la posizione che vi fa sentire più confortevoli, quella con cui siete più a vostro agio. And while you're in this position, continue to breathe in compassion. E mentre siamo in questa posizione, vi invito a continuare a inspirare compassione. And as you breathe out, imagine sending that compassion to any areas in your body that need it. E mentre espiriamo, immaginando di inviare quella compassione a ogni altra area del corpo che potrebbe averne bisogno. Allowing that tension to soften. Invitando la tensione ad ammorbidirsi, lasciando che la tensione possa ammorbidirsi. As you breathe in light, warmth, and compassion,
and breathe out that compassion to yourself. Ispirando una compassione luminosa e calda ed espirando compassione verso noi stessi. And as you're soothing yourself with your comforting touch and your breath, I invite you to bring to mind the fact that there are many others around the world who feel the way you feel. E mentre ci diamo conforto attraverso il contatto, vi invito a portare alla mente il fatto che ci sono tante altre persone che stanno facendo la stessa esperienza nel mondo. You are not alone. Voi non siete soli. The suffering you feel does not isolate you from others. Instead, it makes you part of the human family. La sofferenza di cui state facendo esperienza non vi isola dagli altri, vi rende parte della famiglia umana. And notice how that feels. Notiamo che sensazione c'è, che effetto fa. And now I invite you to bring a phrase of kindness to yourself, a phrase that you might offer a friend. Vi invito ora a rivolgere a voi stessi una frase gentile. Può essere una frase che magari potreste voler rivolgere ad una persona amica. And address yourself as if you are speaking to a friend using your own name, saying something like, Sarah, it's going to be okay. Or Sarah, may you be peaceful. Rivolgendovi a voi stessi come se stesse parlando ad un amico o ad un'amica, usando il vostro stesso nome, ad esempio dicendo Sara, possa tu stare bene, o Sara, possa tu essere in pace. Repeating that phrase of kindness to yourself as you continue to soothe yourself with your breath and your touch. Continuando a ripetere questa frase gentile mentre ci prendiamo cura di noi stessi attraverso il contatto o il respiro. And I invite you to sit in silence for a few moments, basking in the feeling of self-compassion. Vi invito ora a semplicemente stare un po' in silenzio con queste sensazioni, assaporando la sensazione della compassione verso se stessi. Again, paying attention to your own comforting touch and perhaps repeating that phrase of kindness, allowing yourself to be soothed.
Ancora riportando l'attenzione alle frasi, al contatto, al conforto che ci arriva, dandoci la possibilità di prenderci cura di noi stessi. And for one brief moment, I invite you to silently open your eyes to see the others who are practicing with you. Per un breve momento invito ad aprire gli occhi e guardare gli altri con i quali stiamo praticando insieme. And now closing your eyes again. E poi tornando a chiudere gli occhi. And imagine breathing in compassion and breathing out compassion to the others who are on this meditation with you. Immaginando di inspirare compassione ed espirare compassione per tutti gli altri che sono in questa meditazione con noi insieme. Let's do that for a few breaths, breathing in light and warmth and compassion, and breathing out compassion to those who have joined this meditation, and extending that beyond to everyone who's suffering. Facciamolo per qualche respiro, inspirando luce, calore, compassione ed espirando compassione per tutti quelli che sono qui per questa meditazione insieme e oltre. Imagine that you're relieving the suffering of everyone who is worried, in physical pain, alarmed, exhausted, in despair. Immaginando di dare sollievo a tutti quelli che sono in uno stato di sofferenza fisica o di allarme interiore, emotivo, o sofferenza o disperazione. And take a moment to acknowledge that others are sending their compassion to you as well. Prendendo un momento per portare all'attenzione il fatto che ci sono anche altri che stanno inviandoci compassione. And notice how that feels. Notando che effetto fa, che sensazione c'è. And for one final moment, I invite you to return your attention to your breath. Poi per qualche istante alla fine vi invito a riportare l'attenzione al respiro. And briefly scan your body from head to toe and noticing what you feel. Esplorando brevemente il corpo dalla testa ai piedi, notando che sensazioni ci sono. And taking a moment to send any extra compassion to the areas that need it. Prendendo un momento per mandare un po' di compassione extra, aggiuntiva, a qualsiasi parte del corpo che potrebbe averne bisogno. The areas in your body that need it. Le aree del corpo che ne hanno bisogno.
May this practice benefit the well-being of all beings. Possa questa pratica essere di beneficio al benessere di ogni essere. When you're ready, you can open your eyes. E quando siete pronti potete riaprire gli occhi. And I hope you'll carry this compassion for yourself throughout the day, the week, the coming weeks. Spero che possiate portare con voi questa compassione per il resto del giorno e per il resto della settimana. And may you continue to live with compassion for others throughout these difficult days. Possiate continuare a vivere con compassione nei confronti degli altri attraverso questi giorni difficili. Thank you very much for joining. Grazie. Grazie per essere stati con noi. For those of you that want to stay and ask questions, we'll be doing that for the next 30 minutes or so, or you can feel free to sign off. We are planning to do this every Monday through Friday at noon Pacific Standard Time. So I'll send out more information. You can go to the Compassion It Facebook page to learn more about that. But I think it's the same link, right, Alessandro? Right. Let me translate before I forget. So, sorry. Per chi vuole rimanere adesso ancora per 30 minuti, 28 minuti, siamo qui per rispondere a domande, condivisioni e quant'altro. Per chi volesse andare, si sente tranquillamente libero di uscire dal meeting. Faremo questa pratica tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12. Sarah, by noon you mean San Diego time, right? Yes. Which is right now. I mean, now it's noon 30 something. Okay. So would be, quindi sarà alle 20 ora italiana. Yeah. Dalle 20 alle 20:30 ora italiana, dal lunedì al venerdì. Il link rimane lo stesso con il quale avete acceduto a questo meeting. And Alessandro, if you want to stop the recording, that would be good. Thank you for remembering that again.